செய்திகளை உடனுக்குடன் பார்க்க 7S டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் செய்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் நன்றி. This toddler age group, particularly less than 5 years of age, the children are growing very rampantly, and this is also a window of opportunity to maximize the growth potential of this children. Now, what are the factors which govern this growth? There are three factors. There is genetics, there is environment, and then there is nutrition. Now, genetics is the genes which we inherit from our parents. Environment is everything external with which the child interacts. Then we have nutrition. There are two main components to this. One is macronutrition, another one is micronutrition. Now, macronutrition, as the name suggests, is required in larger quantities. These are your proteins, carbohydrates, and fat. These are your energy-building foods and body-building foods. And when we talk about micronutrients, we are talking about vitamins and minerals required in small quantities, and they have a lot of functional role to play. So, for example, we all know that vitamin D and calcium are extremely critical from a bone development perspective. Or a vitamin C and vitamin E are strong antioxidants which have a role to play in immunity. And potatoes, they come in different colors. All these must be started very early. They can be made in different forms like cutlets, rolls. You can add spinach to, cooked noodles in spinach, things like that, which make it very interesting for the child. And at the same time provide nutrition. Make sure the child is dewormed, have adequate iron supplementation and adequate iron in the diet. Make sure the child plays outdoors, gets enough of vitamin D, has enough milk. Make sure the child has breakfast before he or she goes to school, and that he and you all are not misled by various advertisements and focus on interesting jingles and buy the wrong kind of food. And do not offer sugary stuff like only sweets, ice creams, etc. as rewards. If a child does something, you can always say, come, we'll play a game, or we'll go to the park, or something interesting. முக்கியம் இல்லை, போதியமான அந்த சாப்பாட்டில் போதியமான நியூட்ரிஷன் முக்கியம். தட் இஸ் அந்த இரும்பு சத்து, கால்சியம் சத்து, பாக்கி வகையான விட்டமின்ஸ், இதெல்லாம் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். குழந்தைங்களுக்கு இதெல்லாம் போதியமான அளவு தினம் நம்ம கொடுக்கும்படி பார்க்கணும். ஸ்நாக்ஸ் கொடுக்கறது என்ன நியூட்ரிஷியஸோ, ஃப்ரூட்ஸு இல்லை சீட்ஸு, நட்ஸ், இல்லை இந்த மாதிரி கட்லெட்ஸ், அந்த மாதிரி சாண்ட்விச்சஸ், இதெல்லாம் ஈஸியாக பண்ணக்கூடியது. சும்மா பிஸ்கெட், சிப்ஸ் பேக்கெட் வாங்கி கொடுக்கக்கூடாது குழந்தைங்களுக்கு. அண்ட் தினம் கொஞ்சம் விளையாட விடணும். அட்லீஸ்ட் அரை மணி நேரத்துக்கு கீழே விளையாடுற குழந்தைகள் ரொம்ப பெருமனாகி பிற்காலத்தில் டயபெட்டிஸ், பிபி, ஹைப்பர் டென்ஷன், ஸ்ட்ரோக்ஸ் எல்லாம் வருதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இந்த சர்வே ஒன்று எடுத்தச்சில் காம்ப்ரிஹென்சிவ் நேஷனல் நியூட்ரிஷன் சர்வேன்னு போன வருஷம் தான் கவர்மெண்ட் வெளியிட்டிருக்காங்க. அதில் என்ன தெரியறதுன்னா 25% குழந்தைங்க ஓவர் வெயிட்டாக இருக்காங்க, 10-15% ஒபீஸாக இருக்காங்க. இது ரொம்ப கவலைக்கூடிய விஷயம். இதனால நம்ம ஒரு வார் ஃபுட்டிங்கில் நம்ம வாழ்க்கை லைஃப் ஸ்டைல் ப்ளஸ் சாப்பாடு ப்ளஸ் போதியமான விளையாட்டு, போதியமான தூக்கம், இதெல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு நம்ம ஊட்டி வளர்க்கணும். நம்ம நிறைய சோஷியல் மீடியா எல்லாம் பார்க்கறதுனால பேரண்ட்ஸ் சம்டைம்ஸ் கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்காங்க. அவங்கள தெளிவுபடுத்தி எது நல்லதோ குழந்தைங்களுக்கு அதை நம்ம சொல்லி கொடுக்குறோம் இந்த முயற்சி மூலம். We talk about micro and micronutrition. Macronutrition is your carbohydrate, proteins and fats, which requires in a balance in the child's diet, and micronutrients is the small amount of multivitamins, minerals that is available from the diet to the child. The traditional food that is given has a lot of and quite sufficient amount of micronutrients available in the food. Also, along with the food, they need to have adequate vitamin D from an exposure in the sun regularly. They can go out and play, have enough of playtime, at least 60 to 120 minutes of good playtime where they use all their muscles, and a good amount of workouts in terms of even home activity. They also need to understand, parents need to provide the right food in terms of variety. They also need to involve their child in the right nurture. So
involve them in purchasing food, involve them in making the food, in the menu planning. That's how the child will learn to cook in terms of understand the importance of nutrition and nutrients in the diet. If the child understands why he is eating that food, and he will learn and grow towards the taste of it, automatically he will learn to adjust and love the food that he is used to from the family pot, whatever the rest of the family is eating. Now this all impacts the child growth and development. And if we talk about the right impact, it means that the right milestones that are achieved for the child's development. At every particular age, there is a particular growth that is required in terms of height and weight. If the parents are not sure as to whether their child is growing rightly, they need to go and meet a pediatrician and a dietitian to find out whether their child is at which stage of their growth. The pediatrician will teach them how and tell them what is the right age and height of the child. Similarly, a nutritionist and a dietitian can help the child understand or the mother understand what to feed the child in terms of nutrition. So overall, these four things are very important in the child's